Okay, last time we have seen production of X-rays by using Coolidge tube. This is the Coolidge tube, and this is a glass tube. Inside the glass tube, there is a coil. That is the coil is made up of tungsten. Tungsten पासून बनवलेली ती coil असते, and low tension power supply is connected to the low tension power supply is connected to the tungsten coil, and this coil is heated, and after heating the coil electrons are generated. Then high tension potential difference is applied between this coil and the anode. Anode is any metal material, and due to this high tension, very speedily electrons are incident on the metallic anode, and if electrons are high energetic electrons are incident on the metallic anode, then electrons are generated, and the frequency of these electrons, generated electrons, is of the order of X-rays. Therefore the electrons generated from this anode are called X-rays, and this anode is cooled by continuously supplying the water. This is the production of X-ray by using the Coolidge tube, and these X-rays are used in various applications. We know the X-rays are most widely used in medical field. This is the production of X-rays. Then next rays, that is the last ray, that is called a gamma ray, and these gamma rays are nothing but very high frequency and very low wavelength range. Okay, have high frequencies ranging 3 into 10 raised to 18 hertz to 5 into 10 raised to 20 hertz. That is wavelength ranging nearly 10 raised to minus 12 meter to 10 raised to minus 10 meter. That is very short wavelength. Gamma rays are highly penetrating. They can penetrate through material. Penetrate means they can pass through the material. They kill living cell on which they are incident. म्हणजे गॅमा रेज जर आपल्या शरीरावरती पडले चुकून, तर लिव्हिंग सेल जे आपल्या सेल्स आहेत, बॉडी सेल्स, तर ते किल होऊ शकतात, डेड होऊ शकतात. तर गॅमा रेज, एक्स रेज हे शरीरासाठी आपल्याला हार्मफुल आहेत. म्हणून गॅमा रेज असतील किंवा एक्स रेज असतील तर विशेष काळजी ही घ्यायला लागते, कारण आपण बघितलेलं आहे की जिथं एक्स रेज काढतात ती रूम एकदम डार्क केलेली असते, आणि जो एक्स रेज काढतो कायम तर त्याच्या अंगावरती विशिष्ट प्रकारचा ड्रेस हा त्याने घातलेला असतो, कारण त्याला तो जो टेक्निशियन असतो त्या टेक्निशियनला कायम त्या ठिकाणी काम करावं लागतं, आणि त्याच्या शरीरामध्ये जर कायम एक्स रेज गेले तर त्याच्या शरीराला हानी पोहोचू शकते, म्हणून ती काळजी घेतली जाते. गॅमा रेज आर व्हेरी हाय एनर्जी. Their high energy makes them useful in finding faults during metal work. मेटलमध्ये कंपन्यांच्या मध्ये मेटल जे असतं तर मेटलच्या आतमध्ये काही फॉल्ट आहे का, काही क्रॅक्स आहेत का, हे फाइंड आउट करण्यासाठी गॅमा रेचा वापर केला जातो. दिस मेक्स गॅमा रेज ॲप्लिकेबल इन ॲटोमोबाईल इंडस्ट्रीज वेअर होल्स इन मेटल पार्ट्स कॅनॉट बी सीन विथ द नेकेड आय. म्हणजे काही क्रॅक्स असतील, काही होल्स असतील मटेरियलमध्ये, तर ते आपल्याला डोळ्याने दिसू शकत नाही, तर त्यासाठी गॅमा रेचा वापर करून ते फाइंड आउट केलं जातं. ऑल्दो गॅमा रेज आर ऑल्सो युजफुल इन रेडिओथेरपी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॅन्सर सेल. तर आपण बऱ्याच वेळा ऐकलेलं असतं की कॅन्सर पेशंट जे असतात त्यांना रेडिओथेरपी दिली जाते, तर रेडिओथेरपी जी दिली जाते ती गॅमा रेजची दिली जाते. म्हणजे ज्या ठिकाणी अफेक्टेड एरिया असेल बॉडीचा कॅन्सरने, त्या पार्टवरती काही प्रमाणात डिपेंडिंग अपॉन दी साईज, जे काय असेल त्या आजाराची परिस्थिती पाहून त्या प्रमाणामध्ये गॅमा रेज हे टाकले जातात, आणि गॅमा रेज टाकून ते जे कॅन्सर सेल्स आहेत ते कॅन्सर सेल्स डेड केले जातात. अदर युजेस ऑफ गॅमा रेज इन्क्लूड द मेजरमेंट ऑफ सॉइल डेन्सिटी. सॉइल डेन्सिटीची मेजरमेंट गॅमा रेने केली जाते. पॅकेजिंग ऑफ फूड अँड ड्रग्स.
तर फूड पॅकेज करताना गॅमा रेज त्यामध्ये सोडले जातात. म्हणजे बॅक्टेरियल जे काही डिस्टर्बन्स येणार आहे किंवा बॅक्टेरियामुळं जे काही खराब होणार आहे फूड किंवा ड्रग, तर ते होऊ नये यासाठी गॅमा रेज वापर केला जातो. स्टरलायझिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स. स्टरलायझिंग म्हणजे काय, की ऑपरेशनच्या वेळी जे मेडिकल इक्विपमेंट्स असतात, तर त्या मेडिकल इक्विपमेंटवर कुठल्याही प्रकारच्या बॅक्टेरिया असू नयेत. जर बॅक्टेरिया असतील तर इन्फेक्शन होण्याचा धोका असतो. तर त्या स्टरलाइज करण्यासाठी गॅमा रेचा वापर केला जातो. अँड पॅस्चराइज्ड फूड्स अँड स्पाइसेस. Then sources of gamma rays. Gamma rays are emitted from nuclei of some radioactive elements such as uranium, radium, etc. म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये जर आपल्याला गॅमा रेज क्रिएट करायचे असतील, जनरेट करायचे असतील, तर ते रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियलपासनं जनरेट केले जातात. देन टेरेस्ट्रियल thunderstorms, pulsars and magnetars, quasars and active galaxies are also sources of gamma rays. म्हणजे आपल्या स्पेसमध्ये जे काही स्टार्स असतात त्या स्टार्सपासून सुद्धा गॅमा रेज मिळू शकतात. Then the cosmic rays. Cosmic rays are again a type of gamma rays, and the very high frequency gamma rays are called cosmic rays and are produced by sources outside the solar system. Solar system मध्ये cosmic rays generate केले जातात. The exact origin of these highest energy electromagnetic waves is not completely understood. That म्हणजे कॉस्मिक रेच्या बाबतीमध्ये फार काही इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे अवेलेबल नाही असं याचा अर्थ होतो. ओके, these are all types of electromagnetic waves that we have completed. We have seen the frequency range of all these electromagnetic waves, then wavelength range, then applications of these waves, and then sources. Okay, these are the information of the electromagnetic waves or electromagnetic spectrum. Then we have to consider a Planck's hypothesis of photons. Planck's hypothesis of photons. Now the Planck's hypothesis is used in a case of production of electricity by using electromagnetic waves. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा वापर करून इलेक्ट्रिसिटी जी आपल्याला जनरेट केली जाते, फॉर एक्झाम्पल सोलार सेल. तर सोलार सेलपासून जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते, सोलार सेलवरती आपण सूर्यप्रकाश टाकतो आणि सूर्यप्रकाश टाकल्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळते. दॅट इज कॉल्ड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय युझिंग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स थ्रू सोलार सेल. द डिव्हाइस इज कॉल्ड सोलार सेल. तर हे आपल्याला माहिती आहे. तर या ठिकाणी सोलार सेलपासनं जे काही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ती का होते, दॅट इज गिवन बाय द प्लँक्स अँड इट इज कॉल्ड प्लँक्स hypothesis of photon. Photon means the radiation or electromagnetic wave, that is called a photon. Okay, now we have to see the Planck's hypothesis for photon. This is concept only. The Planck introduced the hypothesis of quantization of energy. Quantization of energy means what? The particular value. For example, n is equal to 0 having particular value, n is equal to 1 having particular value. That is called a quantization energy. That we have seen in case of vibrational energy states and rotational energy states. The radiation of frequency nu can only exchange with matter in discrete unit of energy. E is equal to h nu. E is equal to h nu. This much amount of energy is generated if the photon is incident on the material or matter. The matter वरती फोटॉन इन्सिडेंट केल्यानंतर इतकी अमाऊंट ऑफ एनर्जी काय होते, जनरेट होते. वेर एच इज प्लॅन्क्स कॉन्स्टंट and nu is the frequency of this generated photon. Okay, and the value of Planck's constant h is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, now using velocity of electromagnetic wave, that is c is equal to lambda nu, where lambda is the wavelength and nu is the frequency. Therefore nu becomes c upon lambda. Then above equation can be written as. Okay,
तर वरचं जे इक्वेशन आहे E इज इक्वल टू एच न्यू इज सी अपॉन लॅम्बडा, or 1 upon lambda is called the wave number, that is called nu bar, that we have seen. Okay, therefore E is equal to hc nu bar, hc nu bar, and where nu bar is equal to 1 upon lambda. This is the energy E, okay, in terms of velocity and the wavelength. Now in 1950, Einstein postulated that quanta of radiation of energy is equal to h nu. E is equal to h nu, behaves as particles called as a photon. म्हणजे 1950ला आईन्स्टाईनने असं सांगितलं की फोटॉन हा ही तर वेव्ह आहेच आहे, but it is also a particle, that is called a dual nature of the photon or wave. तर वेव्हला ड्युअल नेचर असतं हे आईन्स्टाईनने 1950ला सांगितलं होतं. Then by the special theory of relativity, the photon rest mass must be zero. Photon rest mass, कारण फोटॉन आपण पार्टिकल असं गृहीत धरलेलं आहे, म्हणून फोटॉन पार्टिकल आहे आणि पार्टिकलचं रेस्ट मास स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीने फाइंड आउट केलेलं आहे, दॅट इज रेस्ट मास इज झिरो. ॲज इट ट्रॅव्हल्स विथ स्पीड ऑफ लाईट, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज, रेस्ट मास झिरो आहे म्हणजे जेव्हा फोटॉन रेस्टला असेल दॅट इज मास इज झिरो. पण फोटॉन रेस्ट असतो का? बिकॉज इट इज अ वेव्ह, तर रेस्टमध्ये नसतो, म्हणून त्याला काहीतरी मास असतं, अँड देन इट हॅज or it is it having a momentum, and this momentum is equal to mass into velocity. The velocity is the photon velocity, and photon is a wave, therefore velocity of light, that is c, p is equal to m into c. Okay, multiply and divide by c, that m into c square upon c also will. M into c square is the we know in classical mechanics this is the energy, therefore p is equal to a upon c, and E by using a quantum mechanical concept, that is E is equal to h nu upon c. Okay, E is equal to h nu upon c, and and this is nothing but nu upon c is lambda, 1 upon lambda. Nu upon c is 1 upon lambda, therefore this is h upon c. The p is equal to h upon c. Okay, this Einstein used this ideal of the corpuscular nature of radiation to explain photoelectric effect. Photoelectric effect म्हणजे काय की लाईट जर मटेरियलवरती टाकला तर इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स, एका साईडला इलेक्ट्रॉन्स जातील आणि दुसऱ्या साईडला होल्स क्रिएट होतील, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होईल. दिस इज कॉल्ड अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच देर इज नो एक्सप्लेनेशन इन क्लासिकल थेअरी. क्लासिकल थेअरीमध्ये याच्यावरती एक्सप्लेनेशन नाही आहे. क्वांटम मेकॅनिकली एक्सप्लेनड बाय द आईन्स्टाईन, दॅट इज पी इज इक्वल टू एच अपॉन लॅम्बडा. ओके, और ई इज इक्वल टू एच न्यू. This much amount of energy if incident on the material, then a photoelectric effect is generated. It is important to remember that energy of photon is not same as the radiant power. Okay, energy of photon is not same as the radiant power. Radiant power म्हणजे काय, जी रेडिएशन झालेलं आहे, जे इमिट पॉवर झालेला आहे, तो पॉवर आणि इन्सिडंट पॉवर हे दोन्ही सेम नसतात. द रेडियंट पॉवर इन्क्लूड्स, रेडियंट म्हणजे जनरेट झालेली पॉवर जे असेल, दॅट इन्क्लूड्स एनर्जी ऑफ फोटॉन ॲज वेल ॲज नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द रेडिएशन. तर हे दोन्हींचा भाग असतो, एनर्जी ऑफ फोटॉन मल्टिप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द radiation. Okay, this is called Planck's hypothesis, and in this way this chapter is over. Let us consider 2-3 problems, then we will stop. The problem number 1, calculate the energy of photon of yellow light with a frequency of 5.25 into 10 raised to 14 hertz, given the energy in both joule and electron volt. Give the energy. 1 electron volt is equal to 1.60 into 10 raised to minus 19 joule. हे आपल्याला माहिती आहे. तर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन. ओके, आताच आपण बघितलेलं आहे एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एच इंटू न्यू. न्यू इज फ्रिक्वेन्सी, एच इज प्लँक्स कॉन्स्टंट, आणि एनर्जी आपल्याला दोन्ही याच्यामध्ये काढायची आहे.
in joule and in electron volt. Okay, and the relation is 1 electron volt is equal to 1.60 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, using this concept, energy of photon is equal to h into nu. H is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, that we know, multiplied by the frequency, that is 5.25 into 10 raised to 14 per second or hertz. Okay, multiplying these two, we get 3.48 into 10 raised to minus 19 joule असं मिळेल आपल्याला. 3.48 into 10 raised to minus 19 joule. ओके, वी हॅव टू कन्वर्ट इट इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. तर इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करताना याला आपल्याला डिवाइड करावं लागेल. दॅट इज 1.60 इंटू 10 रेज टू मायनस 19 जूलने डिवाइड करायचं. देन वी गेट एनर्जी ई इज इक्वल टू 2.80 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इतके एनर्जी आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये मिळेल. ओके, तर 1 मार्काला प्रश्न याच्यावरती येऊ शकतो. तर यासाठी हे इक्वेशन्स तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. Then problem number 2, microwave radiation has frequency of 12 gigahertz. Microwave radiation ची frequency 12 gigahertz इतकी आहे. What would be the energy of photon corresponding to this radiation? म्हणजे एनर्जी फाइंड आउट करायची. देन कॅल्क्युलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, लॅम्बडा फाइंड आउट करायचा आहे. एच इज गिवन, एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू मायनस 34 जूल सेकंड अँड 1 gigahertz is equal to 10 raised to 9 hertz. Okay, this is the relation. Then by using this, we have to find out the energy and the wavelength. Okay, तो प्रॉब्लेम हा मध्येच राहिलेला आहे. तर एनर्जी फाइंड आउट करायची म्हणजे बाय युजिंग ई इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, ई इज इक्वल टू एच न्यू. अँड वेवलेंथ फाइंड आउट करायचं म्हणजे काय करावं लागेल, काय सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा, सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. तर हे दोन इक्वेशन वापरून ये म्हणजे व्हॉट वुड बी द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ई इज इक्वल टू एच न्यू. एच इज प्लॅंक कॉन्स्टंट अँड न्यू इज फ्रिक्वेन्सी. ओके, गिगा हर्ट्जमध्ये दिलेली आहे ती तुम्हाला हर्ट्जमध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. म्हणजे डिवाइड बाय गिगा हर्ट्जमध्ये दिलेली आहे तर मल्टिप्लाइड बाय 10 रेज टू 9 करायला लागेल. त्यानंतर कॅल्क्युलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. न्यू इज 12 इंटू 10 रेज टू 9 multiplied by lambda. Lambda we have to calculate, and c is 3 into 10 raised to 8 meter per second. By using this, you will get the wavelength. Then problem number 3, what is the wavelength of wave with a frequency of 4.28 gigahertz? म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला वेवलेंथ फाइंड आउट करायची आणि वेवलेंथ इज सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा और लॅम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. Okay, by putting lambda is equal to c upon nu, 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by 4.28 into 10 raised to 9 hertz. gigahertz आहे तो hertz मध्ये कन्वर्ट करायचं, that is 0.07 meter. Then what is the frequency of a wave with wavelength 200 centimeter? Using same equation, nu is c upon lambda, we get frequency. Then radio transmit frequency of 100 hertz. What is the wavelength of this wave? The wavelength lambda is equal to c upon nu. Okay, frequency दिलेली 3 into 10 raised to 8 upon frequency 100 दिलेली, then 3 into 10 raised to 6 hertz. In this way we can solve the problems. Okay, now this chapter is over, only one chapter is remaining, and from tomorrow onwards we will start the last chapter, that is applications of electromagnetic waves.